Sections 15 to 21 of CPC decides forum for the institution of civil suits in India, out of which sections 15 to 19 we already learned in our previous class. Today in this video we shall learn about section 20 and 21 of CPC. First of all, section 20. Section 20 of CPC deals with other suits to be instituted in the place where defendant resides or cause of action arises. So section 20 deals with that type of suits which are not comes under section 15 to section 19. Such a suit can be instituted either where the defendant resides or where the cause of action arises. According to section 20, the suit shall be instituted in a court where the defendant, or if there are more than one defendant, each of the defendants actually and voluntarily resides or carries on business at the time of commencement of the suit, or where any of the defendants actually and voluntarily resides and the other defendants have not objected to it or with leave of the court, or where wholly or partly the cause of action arises. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 20 പ്രകാരം പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഒന്നുകിൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എറൈസ് ആയ ഇടത്തിൽ സ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ സ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ആവുന്ന ഇടത്തിലോ സ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദേ ഹാവ് നോ ഒബ്ജെക്ഷൻ, ഇഫ് അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അതിൽ ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ പ്ലേസ് ഓഫ് സൂയിങ്ങിൽ ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെർമിഷൻ ഓർ ലീവ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഈസ് അറ്റ് കൊൽക്കത്ത, ബി അറ്റ് മുംബൈ ആൻഡ് സി അറ്റ് ഡൽഹി. A, B and C being together at Chennai, C and B make a joint promissory note payable on demand and deliver it to A. A may now sue B and C at Chennai where the cause of action arose, or at Mumbai where B resides, or Delhi where C resides. But if the non-resident defendant in any case objects, he cannot sue without the permission of the court. Now section 21 of CPC, that is objections to jurisdiction. The defendant has the right to object the place of suing. This is called preliminary objection. But the defendant must take the objection at the earliest possible opportunity. പ്ലേസ് ഓഫ് ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫൻഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഒബ്ജെക്ഷൻ അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ തന്നെ ആ ഒബ്ജെക്ഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഒബ്ജെക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സൂയിങ് ഓർ പെക്യൂനിയറി ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അപ്പീൽ ഓർ റിവിഷൻ. ഈവൻ ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് കനോട്ട് ഗിവ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോർട്ട്. According to section 21 of CPC, a court can entertain an objection to the place of suing only if the following conditions fulfilled. Number 1, the objection must be taken in the court of first instance. Number 2, the objection must be raised at the earliest possible opportunity. Number 3, there must be a failure of justice consequently. ഒരു ഡിഫൻഡൻറ്റിന് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്യൂയിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് അറിയിച്ചിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിലിമിനറി ഒബ്ജെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. ഒബ്ജെക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് റിഗാർഡിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് സ്യൂയിങ് ഓർ പെക്യൂനിയറി ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അപ്പീൽ ഓർ റിവിഷൻ. അപ്പീൽ സമയത്തോ റിവിഷൻ സമയത്തോ ഒന്നും ദിസ് ഒബ്ജെക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ്. But an appellate or revisional court can entertain an objection to the place of suing only under the following conditions. What are the conditions? Number 1, the objection must be taken into the court of first instance. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ, പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കണം. The objection must be raised at the earliest possible opportunity. സാധ്യമായ ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ തന്നെ ആ ഒബ്ജെക്ഷൻ റേസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെയർ മസ്റ്റ് ബി ഫെയിലർ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി.
ആ സ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിനാൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഫെയിലർ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫെയിലർ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നടന്നിരിക്കണം. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ആകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ ആൻ അപ്പീലിയേറ്റ് ഓർ റിവിഷണൽ കോർട്ട് ക്യാൻ എൻ്റർടൈൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ഷൻ ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സ്യൂയിങ്. All the 3 conditions must be fulfilled, not 1 or 2.